সকলকে আবারও আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, প্রিন্সিপাল অফ আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স, এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার ইন্ডিয়া ফ্লানাগান। আপনার শি ইজ এ পিউপিল ব্যারিস্টার। আমরা গত সেগমেন্টগুলোর মধ্যে বিভিন্ন অফেন্সের উপরে আপনার ইন্ডিয়া মানে আউটলাইন করার চেষ্টা করতেছিলেন, এবং এই সেগমেন্টে আমরা আবার মোর ইন ওই টপিকগুলোর উপরে আমরা আবার ডিসকাস করব। আরও আন্ডার কাভার অফিসার্স অনেকে শুনছেন, অনেকে জানেন, অনেকে আমার কাছে বলে যে আজম সাহেব, আন্ডার কাভার অফিসার আমাকে হাতে নাতে ধরছে অপরাধ করার সময়। সেটা বিভিন্ন অপরাধ হইতে পারে, এগুলোর জন্য আমাকে আন্ডার কাভার অফিসাররা আমাকে ধরছে। সেটা হইতে পারে কি, কেউ ড্রাগ সেল করতেছে আন্ডার কাভার পুলিশ অফিসারের কাছে, কেউ ট্যাক্সি ড্রাইভিং করতেছে, মিনি ক্যাব ড্রাইভিং করতেছে, আন্ডার কাভার অফিসাররা যাইয়া বলে কি আমি কিংস ক্রস যেতে চাই, আমি ভিক্টোরিয়া যেতে চাই, তখন তারা এটা অ্যাগ্রি করলে ওইটা একটা অফেন্স হয়। Undercover officers might pretend to be a person buying drugs to prove that someone is selling drugs. যারা আন্ডারকভার পুলিশ অফিসাররা আছে তারা প্রিটেন্ড করতে পারে, তারা মানে দেখাইতে পারে যে আমি ড্রাগস কিনতে চাই, যে এটা তখন তারা প্রুফ করবে যে যে ড্রাগস সেল করতেছে সে এটা সেল করতেছে, এটা তখন ওই আপনার এটা প্রুফ করতে পারবে তখন। The undercover officer will usually have a hidden camera or microphone on them and the deal will be recorded. যারা আন্ডারকভার পুলিশ অফিসাররা আছে তারা সাধারণত বডি ক্যামেরা আপনার ওয়্যার মানে পরিধান করে, যেটা আমি বলবো বডি ক্যামেরা তাদের থাকে, বিভিন্ন মাইক্রোফোন থাকে, এবং যে কথাবার্তাগুলো হচ্ছে ওগুলোর মধ্যে সবগুলো রেকর্ড হয়ে যায়। So an undercover officer is allowed to give someone an opportunity to commit an offense by asking them to sell drugs. তখন আন্ডারকভার অফিসাররা করবে কি, আপনার কাছে বলবে কি আমাকে ক্যানাবিস সেল করবা কিনা, আমি এতটুকু এই পরিমাণের ক্যানাবিস চাই, অথবা এই পরিমাণের এমডিএমএ চাই। তখন তারা ওইটা রেকর্ড হবে, এবং ওইটা আপনার ডিলটা পুরা আপনার কনভারসেশনগুলো রেকর্ড হয়ে যায়। If someone agrees to this and sells drugs to an undercover officer, then this is an offense. যখন ওই যে পুলিশ অফিসার আন্ডারকভার অফিসার যখন চাইবে আমি এত পরিমাণের ক্যানাবিস কিনতে চাই, এত পরিমাণের আমি এমডিএমএ কিনতে চাই, তখন ওইটা সে যখন অ্যাগ্রি করবে, ঠিক আছে আমি সেল করব তোমার কাছে, তুমি এটা নাও আমার কাছে আছে, তখন অপরাধটা সংগঠিত হলো। মোবাইল ফোন এভিডেন্স খুবই ইম্পর্টেন্ট। এখন কিন্তু পুলিশ যখনই চার্জ করে, অ্যারেস্ট করে, তখন তারা মোবাইল ফোন রেখে দেয়, কম্পিউটার, ল্যাপটপ, আইপ্যাড, ট্যাবলেটস সবগুলো তারা যা যা আছে এগুলো সিজ করে, কারণ এগুলোর থেকে তারা তখন অ্যানালাইজ করে দেখবে ওখানে কোনো এভিডেন্স পায় কিনা সেটা। The police might look at telephone or computer evidence to prove that a person has the intention to supply drugs or has actually sold them. পুলিশ আপনার টেলিফোন এবং কম্পিউটার সিজ করবে এবং এগুলো অ্যানালাইজ করে দেখবে সেখানে কোনো এভিডেন্স পায় কিনা, তারা খুঁজে বের করবে প্রুফ করার জন্য যে ওই পার্সনের intention to supply drugs or has actually sold them, যে তার একটা ইচ্ছা আছে ড্রাগ সাপ্লাই করার ইন্টেনশন, যেটা ইচ্ছা আছে, অথবা অ্যাকচুয়ালি ড্রাগসটা সাপ্লাই করেছে। এইগুলো এভিডেন্সগুলো খোঁজার জন্য তারা টেলিফোন এবং কম্পিউটার এবং বিভিন্ন ইলেকট্রনিক আপনার ডিভাইসগুলো তারা সিজ করে আপনার খুঁজবে এভিডেন্স। It is possible to access deleted messages, and the police may even download photos saved on the phone to see if there is any evidence of drug supply. এখন কিন্তু
দিন অনেক অ্যাডভান্সড হয়ে গেছে, আমাদের সেই পুরানো দিন আর নাই, আমাদেরও বয়স হয়ে গেছে, আমরা অনেক কিছু দেখেছি, আজকে মানে 60-এর কাছাকাছি বয়স হচ্ছে, সুতরাং আমরা দেখেছি আগেকার দিনে কি হইতো। এখন কিন্তু সব কিছু টেকনোলজিক্যালি আপনার অনেক ডেভেলপ করেছে, তার মানে ডিলিটেড মেসেজ যেগুলো আছে সেগুলোও কিন্তু তারা এখন আপনার বের করতে পারে, এবং তারা অনেক মানে শুধু ডিলিটেড মেসেজ না, আপনার মোবাইল ফোনের মধ্যে এবং কম্পিউটার মধ্যে যে এভিডেন্সগুলো আছে ওগুলা তারা খুব মানে অত বেশি ওদের কষ্ট হয় না ওগুলা এভিডেন্সগুলো খুঁজে বের করে নেওয়া সেখান থেকে। They know about codes that people use when discussing drugs. পুলিশ কিন্তু জানে যখন ড্রাগস সাপ্লাই করে, যারা ড্রাগস আপনার পজেশন করে, তারা বিভিন্ন কোড, তাদের কতগুলা বিভিন্ন টেকনিক্যাল টার্মিনোলজি আছে, তারা ওইগুলো ইউজ করে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে যখন টেক্সট মেসেজগুলো যখন পাঠায়, and might get an expert to translate any messages. এগুলো যারা এক্সপার্ট আছে তারা যখন আপনার মেসেজগুলোকে অ্যানালাইজ করবে, ওগুলো যখন ডিটেইল তারা যখন কনসিডার করবে, তারা বুঝতে পারবে যে এখানে একটা ড্রাগ সাপ্লাই হয়েছে এবং এখানে একটা অর্গানাইজড ওয়েতে অথবা কনস্পিরেসি হয়েছে ড্রাগ সাপ্লাইয়ের জন্য। এগুলো সব তারা এখন বের করতে পারে। The police can look at telephone records or calls and texts made and received. পুলিশ কিন্তু এখন আপনার টেলিফোন রেকর্ড বের করতে পারবে, যারা টেলিফোন ক্যারিয়ার যারা আছে, যারা কোম্পানিগুলো আছে, তারা কিন্তু পুলিশকে এখন এগুলো প্রোভাইড করতে হবে, এবং তারা কতগুলো কল করা হয়েছে, কোথায় কল করা হয়েছে, কোন জায়গা থেকে কলগুলো রিসিভ করা হয়েছে, মানে টেক্সট রিসিভ করা হয়েছে, কোথায় টেক্সট করা হয়েছে, এগুলো সবগুলো তারা এখন বের করতে পারে, কতটা টেক্সট আপনার সব তারা এখন বের করতে পারবে। This is known as cell side analysis. পুলিশের স্পেশাল ডিপার্টমেন্ট আছে, যখনই তারা এই ডিভাইসগুলো যখন সিজ করবে, এবং এগুলো তারা তাদের ওই ডকুমেন্ট অ্যানালাইসিস ডিপার্টমেন্ট আছে, এগুলো ডিভাইস অ্যানালাইজ করার তাদের স্পেশাল টিম আছে, তারা ওই স্পেশালিস্টরা তারা এগুলো অ্যানালাইজ করে পুলিশের কাছে তখন রিপোর্ট তারা দিবে। This sort of evidence is often used in cases where the police believe there are lots of people working together in a conspiracy to supply drugs. আপনার যখনই একটা কনস্পিরেসি কেস যখন তারা মনে করে হচ্ছে যে অনেকে সংগঠিতভাবে একটা ড্রাগ সাপ্লাই করা হচ্ছে, অনেকে একসাথে হয়েছে এই ড্রাগগুলো সাপ্লাই করার জন্য, অনেক টেক্সট মেসেজ, অনেক টেলিফোন কল, এগুলো যখন তারা অ্যানালাইজ করে তখন ওই এভিডেন্সগুলো তারা ইউজ করে এই সমস্ত সাপ্লাই, কনস্পিরেসি টু সাপ্লাই ড্রাগসের জন্য। সো সবাইকে খুব সতর্ক থাকতে হবে যে এখন আগেকার মতো সেই পুরনো দিন নাই যে পুলিশ যে এগুলো বের করতে পারবে না, এভিডেন্সগুলো খুঁজে পাবে না, এখন কিন্তু খুব সহজে তারা এগুলো খুঁজে বের করতে পারে। I will pass to my colleague Barrister India Flanagan to talk more on domestic violence and assaults. Thank you very much, Shafiul. Again, good afternoon, everyone. Just to finish, before the break, I was just concluding what Section 18 GBH was. And just for a recap, that is more serious, or the most serious assault, more serious than a Section 20 GBH. Confusingly, they're both called GBH. And for a Section 18, as I said, the most serious type of assault, and that can be shown by the fact that it is an indictable only offence. So what does that mean? Well, that means that the defendant does not have a choice about where his case will be heard. It will automatically be heard in the Crown Court, and again, just for a recap, that is in front of a jury.
The maximum sentence a defendant can receive for a Section 18 GBH is life imprisonment. So as opposed to a Section 20, which is 5 years, we jump to life imprisonment. So of course, whether or not you were charged with a Section 18 or a Section 20 could have significant implications. However, even if you were tried for a Section 18 GBH, the jury could find that you are not guilty of a Section 18, but in law what's called you are guilty of Section 20, so an alternative offence. So that could be when the intent of a Section 18 is not being proven to the appropriate standard. So coming right back to the beginning, I had said that there's basic intent, specific intent, and Section 18 is a specific intent, and what is required for the Crown to prove is that the defendant unlawfully and maliciously with intent to do some GBH or with intent to resist or prevent the lawful apprehension or detainer of any other person either wounds another person or causes GBH. So proving that the GBH, the assault, was intentional is obviously very crucial. And there are ways to help the Crown prove this. Using a weapon is likely to mean that the offence will be classified as intentionally inflicting GBH. So especially, for example, if you bring a weapon, a knife, or just using one at the scene, you bring one to the scene where you meet the complainant. As I said just before the break, however, you don't need to have a separate physical object for you to have a weapon. So you can have a knuckle duster or a knife, but you could also have a shod foot. And again, what I mean by shod foot is that's kicking or stomping whilst wearing shoes. Headbutting is another example. You could also have acid. We've seen in recent years that that is becoming far more prevalent as a form of assault. You can inflict GBH with one punch, but it is more likely for a Section 18 GBH if it is a sustained, ferocious or prolonged incident. So, for example, if a defendant punches a complainant to the ground and then continues the assault by punching, using their foot, potentially using a weapon, for example, that would be clearer that it is an intentional infliction. So, as I've just said, a weapon can influence the case. So striking the victim to the face with a punch resulting in a fractured eye socket may not mean that it was intended, but if you used a knuckle duster or a knife and achieved the same result, that would be more likely to be a Section 18 as opposed to the former example, which may be a Section 20. And that is really all the types of assaults. And of course, that doesn't cover every type of assault. You can have assaults against specific individuals, and they have their own specific offences. So, for example, you can have an offence against an emergency worker, which is a term encompassing many different officers. So, for example, you can have assaults against police officers, you can have assaults against prison officers, immigration officers, paramedics, medical staff, ambulance staff as well. But the ingredients of the assaults are normally the same as I have outlined at the beginning. So you always need an actus reus,
and you need an intent. And that intent will vary depending on the type of assault that you are dealing with. So I hope that has provided some information on what assaults are and the different factors that need to be considered. A subtopic of assaults is domestic violence, and very, very briefly, domestic violence is normally, can be physical, so physical assaults, as I've already outlined, can be sexual violence, but it could also be psychological, emotional and economical abuse as well. Thank you very much, India. দর্শক আপনারা শুনছেন ইন্ডিয়া ফ্লানাগান অনেক সুন্দর করে বলছে বিভিন্ন অ্যাসল্ট অ্যালিগেশনের উপরে, বিভিন্ন জিবিএইচ কিভাবে হয় এবং আপনার সেকশন যেগুলা ফুলফিল করতে হয় আপনার এই সমস্ত অফেন্স সংগঠনের জন্য, ওগুলা সে এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করছে। আমরা শর্ট একটা ব্রেকে যাব। দর্শক, আমি প্রত্যেক সেগমেন্টে আমি বলছি, আপনারা যারা টেলিভিশনের সামনে বসতে পারেন নাই তারা এনটিভি ইউরোপ ফেসবুকে গেলে আমাদের প্রোগ্রামটা আজকে আবার দেখতে পারেন। এখানে প্রোগ্রামটা ওনারা সুন্দরভাবে ফেসবুকেও দেখাচ্ছেন, আপলোড করতেছেন। সুতরাং আপনাদের সময় যদি টেলিভিশনের সামনে না থাকে তাহলে আপনারা মোবাইল ফোনের মধ্যেও এই প্রোগ্রামটা দেখতে পারেন। আমরা একটা শর্ট ব্রেকে যাচ্ছি, ব্রেকের পরে আমরা আবার ফিরে আসব। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, প্রিন্সিপাল অফ আজাম অ্যান্ড কো সলিসিটার্স, এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার ইন্ডিয়া ফ্লানাগান। সবাই আমাদের সাথে থাকুন।